Anami, how are you today? That's right. How about sa mong school? Okay, Rasad? Okay, that's good. So, how about sa mga wala pa kay mga kuan? Kanang bayro nun? Wala pa sad. Okay, so, right now, Anami, study hard ha? Okay, so, please receive your 1,000 pesos from Nun Turongnim. Non-turning kamsamida. Kamsamida. Study hard, Anami. Bye-bye. Bye-bye. Annyeonghaseyo, student. Annyeonghaseyo. Sige, sit down. So, since kinahuman naman itong klase, so, let's have snacks. So, the remaining snacks pag live event na to yesterday. So, Omyun chinin kamsamida. Dua ka zikil ay. so again, pangayog thank you ni Omyun chinin kamsamida. Bye-bye. Good evening, L2 students. Good evening, teacher Joanna. Good evening, classmates. It's nice to see you this evening. Okay, so since we already sit down. Okay, since we already done our discussion around sa ni atong klase, ang class kay mukbang. Very good. So, mo na siya ang pakatong pag-live, no? Sobra sa live. Snacks. Gikan ni? Omyun chinin. Okay. 1, 2, 3, go! Omyun chinin Kamsamida! Okay. Get one, then ara mo pangaon. Pili mo dira. And also the Sito. Tara. Wala na, ka na lang. Okay, pili lang. Kaon na mo dira. Ano on? Fish dao, lamin na fish dao. Unsa yung gikuan dira, gipili.
Cracklings. Oh. L3 students. Good evening, Teacher Joanna. Good evening, classmates. It's nice to see you this evening. Okay, very good. Sige, sit down. Okay, so right now, Kai, asa na sa iyong tabangan? Ha? Wait, junk foods. Okay, so kani nga junk foods kay sobra na to pag live. So gikan ni? Omyon Shiknim. Okay. 1 2 3 go. Omyon Shiknim. Kamsamida. Kamsamida. Okay. Get one. Two and fast. Okay, pili lang. Pili. Magmukbang og mukbang og and also the Hindi, gipili. Martis gitu lang. Dalato-lato. Martis. Angelic, guys. Itwell. Okay, tanan. Gagisagikan gani ang snacks. Omyon Shiknim. Okay, 1 2 3 go. Omyon Shiknim. Kamsamida. Bye-bye. Good evening, L3 students. Good evening, Teacher Joanna. Okay, so good evening. So our topic for today, it's all about homonyms. So any idea what is homonyms? Wala. Okay, so homonyms, each of two or more words having the same spelling or pronunciation but different meanings and origins. Okay, so ang homonyms kuno kay same spelling o pronunciation. Ano man ang pronunciation? Mga pronounce. But different meanings and origins. So for example, I want you to kay pagkita niyo nga picture. Okay, unsa ni? Park. So unsay naka-difference sa duha? Unsay nakita niyo sa picture? Okay, very good. Ang first picture kay park nga parkinganan, and also another one is park kay sa playground. Another picture. Watch. So unsa man yun na first nakita nga picture? Relo. Then another kay magtan-aw. Okay, very good. So di ba ang akong gingon to ganiha, ang homonyms, it is a more or words having the same spelling or pronunciation but different meanings and origins. So dili lang kay pareha og spelling ang homonyms. For example, akong example ganiha, watch and park. Di ba? Maman to og example gani nga picture, watch and park. But dili lang kay sa spelling but also sa pronunciation. For example, atong aunt og aunt. Unsa man, di ba? Same pronunciation, no? So unsa ang A og N, A N T, unsa na nga aunt?
Hormigas. Hulmigas. Then ang A-U-N-T. Anti. Anti. Very good. So, same. Oh. Pwede rin nga. Mao na ang homonyms. Right. Feeling. Right over right. Oh. Right. Right. So, di ba? Di ba mo muna ang definition sa homonyms? Having the same spelling or pronunciation but different meanings and origins. So, another. Ansa may example? Hard and hard. Ansa, Ralph? Hard and hard. Hard and Hard. hard. Ansa na ang hard? Hard nga guys. Gahi og Hard nga lisod. hard nga lisod. Another. Hot ug hot. Hot og hot. Unsa na hot og hot? Init og gan. Init og kaw. So, di ba? Same pronunciation ka Angeline nga example kay different kanang same pronunciation but different meanings and origin. Di ba? Ang ka Ralph kay same spelling, di ba? Same spelling then different meanings and origins. So, mao na ang Homonyms. homonyms. Very good.